Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Monna, Honorable High Court of Andhra Pradesh, Justice B.V.L.N. Chakravarti, while disposing the bail petition under 438, previous 438 CRPC, anticipatory bail, in criminal petition number 3887 of 2024, right, on 7th August 2024, commented adversely on the police or suggested the police to maintain the case diary in proper form and let it be paginated. Previously, it was 192 CRPC, previously 172 CRPC, now it is, if I am correct, 192 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Inki pelli subbi chavu karanam antaru idi problem. Issue enti anticipatory bail. Cheppindi enti case diary. Enduku ela vachindi అనేటువంటిది తెలుసుకుంటారని మనకి లాయర్స్ ఉపయోగపడుతుంది, పోలీసులకు కూడా కొంచెం కాషియస్గా ఉంటారని చెప్పి కొంచెం డీటెయిల్గా వీడియో చేస్తున్నాను. మొదటిగా కేసు లా పేరు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ కేస్ కేసీ కృష్ణారెడ్డి, సన్ ఆఫ్ లేట్ కేసీ రామరెడ్డి, ఏజ్ 64 years, హిందూపూర్, Sri Satyasai district and 2 others. K.C. Krishna Reddy is a senior advocate. He has a son, Mr. Nagarjun Reddy, and another son, K.C. Sai Prasad Reddy. Nagarjun Reddy is also advocate, and Sai Prasad Reddy, I think he is going to pursue his post-graduation doctorate. He is a doctor. These 3 people filed a petition for anticipatory bail before Honorable. The matter came before Honorable Justice B.V.L.N. Chakravarti, right? So in this connection, they have actually requested for the anticipatory bail, right? Presently, in the event of arrest, okay, the contention, but brief facts is come. This is the NSUI State Level Secretary, National Students Union of India, Mr. Sampath Kumar. So he was murdered. His dead body was traced in the outskirts of Hindupur town. It caused a sensation on 35/2024. Chala pedda issue aindadi. So allegation. This relates to case crime number some case registered under section 302, 201 and 120B of the Indian Penal Code. 302, 201. 302 is murder, 201 is definitely falsification or screening of evidence. 120B kuda vesi untaru. And read with 149. So 9 members kada deentlo muddayilu. And also section 3 clause 2 subclause 5 of SC/ST Prevention of Atrocities Act. Itano chanipoyi untadu most likely in SC ayi untadu. His father, Mr. B. Rajashekhar. So, in Sampath Kumar, yokka father peru Rajashekhar, he has given the complaint basing on which the above case was registered. Right? 302, chala pedda section kuda pandayi. So, anyway, it has become a sensational case and ultimately crime number 103/2024. Right? So, ikkada A4 to A9 were registered on 11/6/2024. They were arrested. Their confessions were recorded. And they called it a CDR. CDR was obtained from them. And before the murder, after the murder, before the planned murder, all these things, they were there. So ultimately, the confessions were recorded. Of course, they stated the involvement of these 2 advocates and the doctor also, because baseline ఏంటంటే దీంట్లో శ్రీకాంత్ అనే అతను చనిపోయిన సంపత్ కుమార్ ఫ్రెండ్, అలాగే నాగార్జున రెడ్డి అడ్వకేట్, వీళ్ళిద్దరికి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఉంది. దానిలో శ్రీకాంత్ తరఫున సంపత్ కుమార్
చాలాసార్లు వీళ్ళతో మాట్లాడటం, దే వాంటెడ్ టు సెటిల్ ది ఇష్యూ. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ యొక్క శ్రీకాంత్ హీ అటెంప్టెడ్ టు మర్డర్ మీ అని ఈయన కృష్ణారెడ్డి ఈయన కంప్లైంట్ ఇవ్వటం పోలీసులకి, అది ఒక 307 కేసు కింద రిజిస్టర్ చేయటం, ఇదంతా కథ జరుగుతూ ఉంది. అల్టిమేట్లీ now it is very clear that these people hired 5 people from other state and they committed the murder after taking some amount, lakhs lo on the amount. Lot of amount was also seized from them. But ikkada, right? So definitely Sai Rohit, so the additional PP on behalf of the state, he represented that the confession is clear, a part of the investigation is clear that their involvement is there because number 1, they have got a civil dispute. Number 2, there is an attempt on the life of this Reddy by Srikanth. Number 3, he was taken to the outskirts of the village on the pretext of taking drink and settling the issue, and ultimately where he was eliminated. All these cumulative evidence, res gestae, the circumstances clearly show the involvement of the so-called Krishna Reddy and others, and lot of call details before the offense, after the offense, exchange of money, all these things there. Right. So since preliminary investigation disclosed that their involvement is there, even though their names are not mentioned in the FIR, yes, now there is prima facie against him, against these 3 people. దానిలో జడ్జి గారు కూడా బివిఎల్ చక్రవర్తి గారు క్లియర్గా రాశారు. సో ఇన్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ఎట్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ గివింగ్ బెయిల్ ఆర్ నాట్, ద కోర్ట్ హ్యాస్ టు సీ వెదర్ దెర్ ఇస్ ప్రైమా ఫేసీ కేస్ అగెన్స్ట్ దెమ్, వెదర్ ఇస్ మిగతా పాయింట్ మనకి ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి, వీళ్ళు ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళకి వస్తాయి అన్నీ చూసుకోవాలి. కాబట్టి సిన్స్ దర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ దేర్, బేసికల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్క్లైన్ టు గివ్ దెమ్ బెయిల్, యాంటిసిపేటెడ్ బెయిల్ లేదు అంటూ హీ హాస్ గాన్ త్రూ ద సిడీ ఫైల్. ఇక్కడ వచ్చింది అసలు సంగతి, ఎంకిపల్లి సుబ్బిజావుకి వచ్చింది ఇక్కడ కాదు. సో has gone through the CD file in crime number 103/2024 of Hindupur PS, and he said it is not in good condition, or they have to maintain the CD properly. It should be paginated properly according to 172 CRPC, presently 192 BNSS. నా దగ్గర బిఎన్ఎస్ఎస్ లేదు, సిఆర్పిసి ఒకసారి చూద్దాం. 172 సిఆర్పిసి, లెట్ మీ రీడ్ అవుట్. కేస్ డైరీ ఎంత మేము చేసిందే కాబట్టి, డైరీ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఎవరీ పోలీస్ ఆఫీసర్ మేకింగ్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ షల్ డే బై డే ఎంటర్ హిజ్ ప్రొసీడింగ్స్, రైట్, in the investigation in a diary called as the CD, that to CD part 1. దీంట్లో ఏ ఉండాలి? Setting forth the time which when the information reached him, తనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, the time which he began the investigation and closed the investigation for the day, and also the places visited by him, then a statement of the circumstances ascertained by him and recording the statements of witnesses. Statements of witnesses should be enclosed in CD part 2. So details of investigation should be disclosed in CD part 1. You all know CD part 1 is definitely a document which can be produced. It is a secret document. I can't say secret. It is a privileged document which can be seen by the other IVOs or the court, not by the other party. ఇంత ఇంపార్టెన్స్. దీన్ని ఎలా చేశారు? ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్ అని అన్నాడు, కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు ప్లీజ్ సీ మై వీడియో నంబర్ 3295, వీడియో నంబర్ 3295, wherein the Bombay High Court judge seized the CD. కోపం వచ్చి, ఎందుకంటే సీడీలో ఏముంటాయి పోలీస్ అధికారులందరికీ ఈజీగా తెలుస్తుంది, బట్ మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసి ఉండొచ్చు, లాయర్స్ కూడా చూడండి. దానిలో ఎఫ్ఐఆర్, రైట్, కేస్ డైరీ పార్ట్ 1 ఇటు కోర్టుకి వెళ్తుంది కానీ ఖచ్చితంగా టైప్ చేస్తారు. మధ్యలో కొన్ని చెత్త పేపర్లు ఉంటాయి, దట్ ఈస్ రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. దెన్ స్టేట్మెంట్స్, బ్రీఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద విట్నెసెస్, ఒకటి నీ పేరు, తండ్రి పేరు, ఏది అక్కడెక్కడ రాసి రఫ్ స్కెచ్ ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటి, దీంట్లో అనుమానితులు ఎవరు తీసుకొస్తే వాళ్ళ సంతకాలు పెట్టిన కాగితాలు ఇవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ అనవసరం, తీసేయాలి. రెండవది CD part 1 attached, CD part 2 witness statement. CD part 1 part 2 చేస్తే
Suppose part 1 disclosing that he received the PM certificate, enclose the PM certificate. అట్లా చేయాల్సిన బదులు and properly paginated 1, 2, 3, 4, 5 pages, because it's a document, privileged document which shows the investigation made by the police so far in the particular case. When it is not maintained, what is the purpose of sending a bunch of it? ఇంత కట్ట పంపిస్తే ఏం ఉపయోగం? కాబట్టి now the honorable court asked the DGP to give circular to all the investigating officers to maintain the CD properly. ఇదే నా ఉద్దేశం. Maintain the CD properly. Otherwise, you have to get the so-called strictures or remorse against the high courts. So, any police officer sees it, please correct yourself. And for the lawyers, it's an advantage. You can say that, see the CD around, of course, they will not give the CD to you. The court may peruse it. Right? So, the maintenance of CD lies on the part of the police department, which should not be shabby, which should be paginated properly, maintained properly, numbered properly. Unnecessary papers have to be taken out, and better to file it in the model they like, because different people will be maintaining a different way. మేమంతా ఇలా దీన్ని సగం చేసి ఇట్లా పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ లాగా ఈ మోడల్లో కట్ల కట్టి తీసుకెళ్తారు. మీ ఇష్టం ఎలా చేస్తారు. Okay, already 11 minutes అయిపోయింది. I will stop here. Thank you very much.